So when you give a list and you want to find what is the maximum value in your list or what is the minimum value in your list, so there are two functions are available. One is called max and another one is called min. Okay. So is this a function or a method? Max. Function, sir. Okay, very good. Man. Okay. ఏమైంది ఇట్స్ లైక్ ఓన్లీ ఒక్కరే చెప్తున్నారు సో 55 అయినా చెప్పింది Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న సో వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ అమ్మా మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ Functions. Okay, how you can say that that's a function? Because L dot. Yeah, because we are passing the list as a parameter to that function, right? It's not you calling that a function on an object, right? So max of list antunam kani list.max ani cheppatledu anna, right? So if I say list.max, then that would have been a method. So max, yeah, so max and min are the functions. Okay, so we have seen all these things, right? So for example, if you give something like ASCII characters and all, okay, so characters ganka isse em chestundi nana idi, it will compare the cheppandi ASCII code. Yeah, it will compare the ASCII codes of elements and try to find out which character is having the highest or the largest ASCII code, and that gives the largest value. And if you want to find a min value, so it will give that min value based on the ASCII code also, right? For example, just see this now, right? I got this A and I got this capital B, right? And I got this thing. Can you guess which is max, which is min? Which one is max value? Seenu, sir. Very good one. Which one is min value? B, sir. B, sir. L, B. Very good one. So this is the min value. And if I put a number 8 here inside Seenu, okay, then the minimum value will be 8 Seenu, right? Because the starting letter ASCII code, number 8 ASCII code is something around 50s, right? Because 0 is 48, right, ma'am? So it will be on 50s. So which is the smallest value among all the 3 values, right? So 8 will be your value, right, ma'am? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so the next function is called a sum function, right? So please note down all these it's like methods or functions, whatever I am discussing. Are you making note of it? Last time, ఎలా అయితే స్ట్రింగ్ కి ఎలాగ మీరు అన్ని నోట్ చేసుకుంటున్నారో whatever it is, okay? So if you want to do some ఏమంటారు రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా ఏమన్నా రాస్తున్నారు అని అంటే that will be good, okay? So వినేసి ఊరుకోకండి, please try to write something on the paper, right? Sorry. So the next one is called a sum function, right? So sum function is it will add all the elements of the list and that will be given to you, right? So it's easy, వచ్చేసి మనకి దీనిలో కదా చెప్పడానికి అంటే ఏం లేదు, right? So sum function అంటే ఏంటిదని you can give all the values and it will add all the values for you.
Okay, Nana. So is that correct? 59.5. మాట్లాడండి. So what it has done, what it has done, Nana, it has done addition of all the numbers, Nana. Okay, so I'll just give a negative number also. We'll try to say. 39.5. Correct, Nana? Yes, sir. Very good, Nana. So that's called sum function, Nana. So sum function will add all the elements of the list and gives you the result. Okay, and there is another function called all. Okay. So what does it gives you is like something like when I use all function actually, so it will check each and every element of your list, Nana, and it has to all the elements should be, it's like greater than 0, right? So in that case, it will say that's a true value, right? If all the elements are not zeros. Okay, so if there is a single 0, it will give you the false value, Nana, right? So we'll just check that. So all means non-zero values, Nana, right? So what did we get? True వచ్చిna leda? Yeah. So I'll just put a negative value also. So even negative values also producing the true values, Nana, okay? We'll just include a 0 over here, right? 0. And now you can see that it's false, right? Ma? Yeah. So what do you mean by all? All is nothing but all non-zero values, it gives true. If there is a 0, it gives false, then, right? So that's the next function. And the next one is called any. Okay, any. So what do you mean by any is any returns true if any elements of the list are true. And it's like ఏంటి అంటే ఒక్కటి ఉన్నా సరే ఒక్క ట్రూ ఉన్నా కూడా ట్రూ అయ్యేలాగా నన్ను వచ్చేసి అంటే ఒక నాన్ జీరో వాల్యూ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నమాట, రైట్ మా? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడండి, ఇది కూడా చూపించేద్దాం. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ లిస్ట్ అన్న. ఓకే, సో లిస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ లిస్ట్ అంటే వచ్చేసి లిస్ట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ద ఇటరబుల్. ఓకే, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటే ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్స్, టపుల్స్, సెట్స్, డిక్షనరీస్. ఓకే, ఆల్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ నన్ను వచ్చేసి. సో లిస్ట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ద ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు ద లిస్ట్ నన్ను వచ్చేసి. ఇట్స్ లైక్ టైప్ కాస్టింగ్ టైప్. తెలుసు కదా మీకు, దేనికన్నా ముందు నేను లిస్ట్ పెడితే అది వచ్చేసి నాకు లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ దట్. ఓకే, సో ఎనీ అండ్ లిస్ట్ నాన్న. సో ఎనీ ఏం చేస్తుంది నాన్న చెప్పండి? ఎనీ okay nana, so at least a single non-zero number unna it will give you the true value nana, right? Any. So ikkada chudandi, we have taken 3 zero values and 1 non-zero value and we applied any. So you got that true value, right? If I give all zeros, okay, all zeros, it says that it's false, right ma? Okay nana, so that's it. Any means at least a single non-zero value. So and another one is I want to take a string. Okay, I want to take a string like this and I want to
convert that into a list, right? So list of str. Okay, there is a space also, so space కూడా పెట్టినది చూస్తున్నారు కదా నాన్న. So your string is converted into a list, right? Emma, similarly, if I take a dictionary గుర్తుందా మీకు? డిక్షనరీలో ఏముంటాయమ్మా? key value ఈ వాల్యూ పేర్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి తెలుసు కదా. వెరీ గుడ్. So I have taken a, what is this? It's a dictionary, right? So I have taken a dictionary, Nana. So wherein I got a 3 value pairs. I want to convert my dictionary into a list. So you can see that, right, ma? So place, name, number అని చెప్పేసి మనకి కీస్ తో వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా వాల్యూస్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తాను నేను, రైట్ మా? ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది నేను? ఏమా? Okay, Nana. So you can see that we got the keys and as well as the values, Nana, right? Keys as well as the values. So key and value has been given as a pair inside a parenthesis, right? And so name, Seenu, place, Bhimavaram, number 1, 2, 3, 4. So there are 3 key value pairs and they are actually created as a list, Nana, right? చూస్తున్నారు కదా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నాయి కదా అవి. సో ఇట్స్ కాల్డ్ అ లిస్ట్. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ యాక్చువల్లీ, రైట్? ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ సేమ్ యాజ్ మై డిక్షనరీ? No, sir. No, sir. Yeah, very good. So then what's the reason why didn't you get that order means actually? So in these online compilers are using Python 3 in another version actually. So in Python 3, these dictionaries are unordered objects nanu vachesi. Unordered అంటే మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ లోనే ప్రింట్ అవ్వాలని లేదు నాన్న, ర్యాండమ్ గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. వింటున్నారా? సో వాటికి నచ్చినట్టుగా ఆర్డర్ ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న, అన్ఆర్డర్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తా, చూస్తున్నారా? ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ప్లేస్ వచ్చింది, తర్వాత వచ్చేసి నంబర్ వచ్చింది, తర్వాత వచ్చేసి నేమ్ వచ్చింది. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్స్ అన్ఆర్డర్డ్ నేను వచ్చేసి అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట డిక్షనరీ, రైట్ మా? So that's about those 2 functions, any and list, right? Yeah, so this is another useful function, right? So what is this function is actually sorted. So it returns a new sorted list if the original list is not sorted, obviously. Okay, so if unsorted list ganaka unte nenu ganaka daniki sorted method ganaka apply chesanu ante function ganaka apply chesanu ante it gives me the what? A sorted list,
right ma? So మీరు list 1 తీసుకుంటే there are some numbers like integer and as well as float values are there. So we just called that sorted function and gave this list as a parameter to that. Then we just printing values on the screen, right ma? So that's give you the sorted values. Okay, I'll show you that. So we're taking a list over here. Okay, so you can see that much. So I have taken a mixing of these integers and float values as well, right? So first I just want to print my list on the screen. So print L1, okay. And after that I'll take another list L2, okay, which I'm just giving it to the sorted of L1 value is given to the assigned to the another list called L2. And finally I just want to print the list L2. Okay, so you can see that. Okay, did we get the sorted list? First output is the initial list 12, 3.5, 4.0, 66, 26, and 18.0. And after that, we just sorted it and put it in a list L2, and we are just printing the list L2. So you can see the 3.5, 4.0, 12, 18.0, 26, 66. So all are listed in sorted order, right, ma? Maatladandi. Yes, sir. Okay, very good, Nana. Okay, the next function is called append. Okay. So what is append is actually it will add an element to the list, right, ma? It will add an element to the list, that is called appending. And there is another method called count. Okay. So if you see these append and count, both are actually methods, Nana, right? Append, count, ఇవన్నీ వచ్చేసి methods. And ఇప్పుడు దాకా చూసినవన్నీ మనం functions చూసాం కదా. So hereafter we'll see all the methods, Nana. Okay, the first method is called the append method. So how do you call? You will call the method on the string object. So here the string object is list1. So list1 that append and the element that you want to place into your list. So that value is should be in append parenthesis, inside the parenthesis. So that will be added. And count and pair lone unnayi kada. So when you're just looking at the names, you can easily guess what it can perform. So count means counts the number of items or an element appears in the list. Okay, how many values are there? Okay, like if I say some name, that will count that how many times that name is present in the list and all that. Okay, because your list can have a duplicate values, right? List లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. సో అలాంటి వాటికి if you want to find the count for your particular value, so it will searches and counts how many times your value is present in the list, right ma? మాట్లాడండి. ఓకేనా? సో దీని మీద అప్లై చేసేద్దాం మనము. సో ఏంటిది అది L1 dot append and I want to add some 2000. Okay. ఇలా నన్ను వస్తుంది అంటే నన్ను ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అని అర్థం నాన్న. సో మీరు సపరేట్ గా వచ్చి దాన్ని ప్రింట్ చేసుకోండి, రైట్? ఓకే,
So can you see the output, Nana? Nana. So that 2000 is added to your list, right? Similarly, if you want to perform this count, so I'm just putting this 66 in 3 places. So we'll try to see whether that gives a correct value or not, right? So L1 dot count. So here I'm giving 66. Inside print you can put this. I think it will be written the count value. Okay, so 3 times 66 వచ్చేసి ఉందంటే నాన్న కరెక్టే కదా, రైట్? Yes. Okay, very good. So that's a count value, Nana. So count value will give you how many times your value is present over there. Okay, so we'll just give lean number ఒకటి ఇద్దాం మనం. For example, 1 అని ఇస్తున్నాను నేను. Okay, Nana. So because 1 is not there in the list, it's giving the count as a 0, right, ma? Okay. Yes. అలాగే వచ్చేసి it's not like values or something. Even you can put a strings or characters, whatever it is. So append value only values అని అనుకోకండి నేను. List can take any kind of a data types కాబట్టి even you can append a name to the given list, right, Nana? ఓకేనా, చూస్తున్నారు కదా. సో Seenu యాడ్ చేశాను నేను 2000 కాకుండా. Okay. So if I want to search for the Seenu, I can give Seenu in single quotes, Nana. So it gives me that count. So Seenu is present 1 time, so it has given me value 1, right? So that's the count method. Okay, so the next method is the index method, Nana, and Sir, hey, adugu evaru Tanujana adugu Tanuja. compiler rotation. Okay, Nana, చెప్పు Nana. సార్ ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇచ్చాము. L2 is equal to L1 dot append Seenu. అప్పుడు అగైన్ L1 dot append L2. అప్పుడు ప్రింట్ L1 చేస్తే ఏమొస్తుంది సార్? You want another list also, you want append? Yes. L2 తీసుకోమని చెప్తావా? L2 లో ఏం కావాలి? L2 is equal to L1 dot append సార్. అసైన్ చేస్తావా? అసైన్ చేయాలి. Okay, like this. Again L1 dot append L2. 1 second. L1 dot append L2. Then you want to see L2 print చేస్తే ఏం కనిపిస్తుందనా? L1 కావాలి అనా? L1 అనా? Yes sir. Very good. నువ్వే చూడొచ్చు ఏం జరిగిందన్నా. లాస్ట్ లో నన్ను వచ్చింది సార్, అదే అర్థం కాలేదు. ఇది యాక్చువల్ గా ఏమంటారు, ఈ L1 ఉంది కదా నాన్న, ఇది L1 append Seenu, ఇట్ రిటర్న్స్ అ నన్ వాల్యూ. ఇందాక చెప్పింది అదే కదా, ఇది నన్ను రిటర్న్ చేస్తుంది నేను, అంతేకాని లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేయదు. మనం ఇందాక అదే కదా, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది తీస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ నేను ప్రింట్ పెడుతున్నా. ప్రింట్ పెడితే అర్థం ఏంటి అంటే
అది ఏమి రిటర్న్ చేస్తుందో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. రైట్, వింటున్నారా? Yes, sir. L1 dot append Seenu అని అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఆఫ్టర్ అపెండింగ్, దట్ ఈస్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ అని అర్థం అనమాట. సో యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యాక్చువల్లీ. చూడండి ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. ఈ L2 కంటే ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది వేరే సంగతి. నేను జస్ట్ రైట్. ఇప్పుడు చూడన్నా ఏమైంది. None, sir. నన్ను వచ్చేసి, సో అందుకని నువ్వు అసైన్ చేస్తే నీకు L2 కి అసైన్ అయింది ఏంట్రా అంటే నన్ను అనమాట. రైట్, సో దానికన్నా బదులుగా నువ్వు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్, నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో అది చేయాలి అని అనుకుంటే ముందు అపెండ్ చేసేసుకో ఇలాగా. తర్వాత L2 కి L1 ఇస్తే అదే ఈక్వల్ టు, రైట్, వింటున్నారా? Yes, sir. తర్వాత L1 కి నువ్వు అనుకుంటున్న అపెండింగ్ ఆఫ్ L2 ఇవ్వు. తర్వాత ట్రై చేయలాగా. యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిప్సిస్. నన్ను వచ్చేసి ఎలిప్సిస్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ వాల్యూస్ రిపీట్ అయితే మనకి యాక్చువల్ గా అది వచ్చేసి నాకు అలాగా డాట్ డాట్ డాట్స్ పెడుతుంది నాన్న, 3 dots. Oh, okay, sir. అర్థమైంది? అంటే నువ్వు L1 లో ఉన్న వాటినే కదా నువ్వు దానికి L1 లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి L2 కి ఇచ్చావు, ఆ L2 తెచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టావు. సో అంటే సేమ్ వాల్యూస్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ కదా. సో ఎలిప్సిస్ అంటే సో సేమ్ వాల్యూస్ అని అర్థం అనమాట. రైట్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ అన్న. Okay, Nana. So the next method is called index method. So you can easily guess it, right? Index and enti basic ga. So aim chestini వచ్చేసి it returns the lowest index if there are duplicate values. For example, basically index values ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. నేను అదే కనుక నాకు 2 or 3 times కనుక ఉందనుకోండి సేమ్ నేమ్ తో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి, ఓకే, సో అది వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా ఇదేదో వచ్చింది ఇక్కడ జీవితం append పెట్టావా కామెడీ. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను మారుస్తానన్నా. సో అది సంగతి అనమాట. ఇట్ గివ్స్ మీ దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో అవి ఇవి మారినాయి. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి నాన్న. ఓకే నాన్న, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు వచ్చేసి. సో లిస్ట్ 1 లో వచ్చేసి సో 2 eggs, ఒక యాపిల్, ఒక క్యాట్, ఒక యాపిల్. అంటే ఎగ్స్ 2 times, యాపిల్ 2 times, క్యాట్ 1 time ఉంది నాన్న. రైట్, సో ఇప్పుడు నేను ఏం అడుగుతున్నాను యాక్చువల్ గా ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ ఇండెక్స్ యాపిల్ అని చెప్తున్నాను. యాపిల్ చూడండి నేను ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉంది. వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ? 2 and 2 and as well as 2 ఉంది, 4 కూడా ఉంది కదా నాన్న మన దగ్గర. యా, సో వెన్ యూర్ ఆస్క్ టు ప్రింట్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ గివ్ దట్ లీస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఓకేనా, సో లోయెస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో 2, 4 లో 2 చిన్నది కాబట్టి సో 2 నే ఇస్తుంది నాన్న స్టార్టింగ్ లో ఉన్నది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ అనమాట. రైట్, సో విల్ జస్ట్ చెక్ దిస్ అవుట్. సో నేను ఒక నంబర్ లాగా ఇస్తాను. So you can see that I have given some numbers, Nana. So I want to just find out what is the index value of 34, right? So because 34 is at 2 places, okay? Place number 1 and place number 4, right? So it gives me the lowest index value, that is 1, right ma? అర్థమైందా?
వీటిని మనకి వాల్యూస్ అనే కాదు, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో అన్నమాట. సో ఇది చూడండి ఎగ్. ఓకేనా? సో స్ట్రింగ్స్ లాగా ఇస్తున్నాను. సో ఇది కూడా చూడవచ్చు అనమాట మనం. Search for apple. So it gives me that lowest index value. Okay. So if you search for mango, so it gives me the index 2 value, right, Nana? So Vardhamani kada index value. Yes, sir. Very good. Okay, Nana. The next method is called insert method, Nana. So what is this insert method is, it can insert the specified object at a specified index in the list, Nana. So you can see that there is a list. Okay, egg, apple, some cat and చెప్పి ఏదో పెట్టాము మనం వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, I want to insert a value that is and what is the speciality of this insert method is, it will ask you for where to put that. Okay, so in which index you want to add that. So I can give that index value first, then I can give the value. So that will be added at a specified index value, and you can see that now. Okay, so enduku idi special ga insert undi, because మనం already ఏం చూసాం నానా, we just saw that append method, right? మాట్లాడండి. append method చూసామా లేదా? Yes, sir. సో append method కి insert method కి తేడా ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు? Append list end ke add చేస్తాం. Very good, that's absolutely right. Okay, so append is simply adding your element to the end of the list, nano. But what is the specialty of this insert is, it will insert the value into the specified location, nano. Adi nenu location యొక్క index value కూడా అడుగుతుంది అన్నమాట. So that's the specialty. Okay, so I'll just do something like this. Okay, so grapes and పెడుతున్నాను, right? And I'm putting that index 1 ఇస్తున్నా, అంటే యాపిల్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి గ్రేప్స్ ని పెట్టమని చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? Insert. And after that we just print that. Okay, printing is also there. చూసారా, ఇది ఏం ఇవ్వలేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ అని అర్థం వచ్చేసి. సో ఇలాంటి వాటికి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్, దెన్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్. ఓకేనా? సో చూస్తున్నారా, ఎగ్, యాపిల్, మ్యాంగో. యాపిల్ లో వచ్చేసి మనకి నేను గ్రేప్స్ ని తీసుకెళ్లి ఇండెక్స్ 1 లో పెట్టమంటున్నాను, అంటే ఫస్ట్ యాపిల్ ప్లేస్ లో. సో అందుకని ఎగ్, తర్వాత గ్రేప్స్, ఆ మిగతావన్నీ ఒక్కొక్క లొకేషన్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ కి మూవ్ అయినాను. యాపిల్, మ్యాంగో, యాపిల్, రైట్ అమ్మా? సో ఇన్సర్ట్ మెథడ్, how it is different from the append method is, it can insert your specified element into the specified index value, right? And there is another method called pop method, right? So pop method is పేర్లోనే ఉంది కదా పాప్ అని చెప్పేసి. సో పాప్ లో వచ్చేసి ఏముంది అని, ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అని వచ్చేసి. Okay, from the specified index from the. అలాగే if that no index is specified, it removes the last element in the list. మనం వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఇండెక్స్ వాల్యూని స్పెసిఫై చేస్తే ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని తీసేస్తుంది నాన్న. అలా కాకుండా నేను ఏం చేయకుండా అలాగే జస్ట్ పాప్ అన్నాను అనుకోండి, సో లాస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ వచ్చేసి వస్తుంది నాన్న, రైట్?
So we'll just see this here in this list itself, right? Okay, Nana. So print L1 అప్పటికి మనకి టోటల్ గా లిస్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఎగ్రీ గ్రేప్స్ ఉన్నాయి యాపిల్ ఉంది మ్యాంగో ఉంది యాపిల్ ఉంది ఓకే if I want to remove the last apple right so what I have to do print L1 dot I should write it as a pop and no index specified right ma yes are there Yes, sir. okay very good so Yes. what will be removed from the list ma I just called L1 dot pop and no index specified. Last apple, sir. Apple. Okay. Last. Whatever the last value in the list that is actually removed. Okay. So you can see that Nana and that returns that removed element and that's a specialty pop. So that apple is removed, right? If you want to see that, you can see that in the L1. చూస్తున్నారు కదా సో లాస్ట్ లో ఉన్న యాపిల్ తీసేసిందని right so this is without specifying an index value okay so we'll just do this I want to remove the first apple actually so what is its index value apple first index apple చెప్పండి 1. okay అక్కడ అంటే 1 తర్వాత గ్రేప్స్ వస్తుంది తీద్దాం మర్చిపోతారు అది ఆ లైన్ తీసేసా సరే మీకోసం తీసేసా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు చెప్పిన 1 ఇస్తున్నాను రైట్ సో యాపిల్ is removed and whatever the things that are left over there egg mango and apple right ma so first apple is successfully removed so what did you understand with the pop method so with pop method if you are not specifying index value it gives the last value it removes the last value in the list if you specify the index it removes the value in that specified index and as well as what is the specialty is this will return the removed element right అర్థమవుతుందన్నా అది ఏం చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిటర్నింగ్ ఇట్ సో అందుకే దాని ముందు మనం ప్రింట్ పెడితే మనకి అవి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఐటమ్ ఏమి రిమూవ్ అయిందో ఓకేనా నన్ను వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాది మాట్లాడట్లేదు ఎవరు Yes, sir. okay nana so this is actually the remove method nana so remove method so this is a bit different from the it's like a pop method right so in with remove method actually you can specify the value itself actually okay వింటున్నారా రిమూవ్ మెథడ్ లో వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు డాడా ఏదైతే వాల్యూ నేను తీసేద్దాం అనుకుంటున్నానో దాన్ని స్పెసిఫై చేయొచ్చు నేను వచ్చేసి సో ఆ వాల్యూని వచ్చేసి మనకి వెతికి పట్టుకుని దాన్ని తీసేస్తాను ఇన్ కేసు ఆ వాల్యూ నాకు 2 or 3 times మోర్ దాన్ 1 time వచ్చేసి ఉంది అనుకోండి నేను సో స్టార్టింగ్ లో ఏది ఉందో దాన్ని తీసేస్తుంది నేను రైట్ అలాగే దట్ వాల్యూ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఓకే ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ వాల్యూ ఎర్రర్ మీరు స్పెసిఫై చేసిన వాల్యూ ఏదైతే రిమూవ్ చేయమన్నారో అది అక్కడ లేదు అని చెప్తుంది నేను వచ్చేసి right so it gives the value error అర్థమైందా సో ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి yeah so here I want to just remove okay so నేను వచ్చేసి మ్యాంగో తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నన్ను వచ్చింది అంటే ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ అని అర్థం నాన్న రైట్ సో యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే సో యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే మ్యాంగో రిమూవ్ అయిపోయిందా లేదా ఏమా okay very good so similarly if I specify this apple because apple is at 2 locations right
So it takes over the first apple, right? Okay, now output update అయిందా లేదా ఏమ్మా ఓకే సో అలాగే నేను లిస్ట్ లో లేని ఎలిమెంట్ ఇస్తున్నాను గ్రేప్స్ అని చెప్పి సో దెన్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్స్ గివ్ మీ వాల్యూ ఎర్రర్ రైట్ సో ఇన్ ద లిస్ట్ రిమూవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అని చెప్తాను నేను వచ్చేసి సో ఐ గాట్ అ వాల్యూ ఎర్రర్ రైట్ and this is called the reverse nano chassis. So reversing the elements in the list. Okay, there is a method called reverse over there. Okay, so that will reverse all the elements in the list then. Okay, alage vachesi sorting ani ganaka bettam anukunte that will sort all the elements in the list. Strings with the title of the actually it's not returning any value. So obviously comedy. So it has to be numbers, I think. Reverse ఇచ్చిందా చూడలేదా జీవితం ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఒకసారి ఇలా ఇద్దాము రివర్స్ అయినా లేవా మాట్లాడట్లేదు does it reverse your list? Yes. Okay, so you got the reverse, right? Okay, I'll just అలా చూస్తున్నారా does it really sorted your list? ఏమా సార్ట్ అయిందా లేదా మాట్లాడండి సార్ట్ అయిందా Yes, sir. based on based on what Alphabetical order. based on the alphabetical order. Okay, so that is sorting. Okay, so manaki ee problem lekunda we'll just do this. What is that? Numbers istunna so easy telisipotundi, right? So you can see that all the elements will be sorted nana. Okay, same numbers unte avi pakka pakkane vastunayi, right? Chusaru kada list. Even I'll give a minus value also. You can see that minus 34, 4, 4, 7, 12, 34 and 2000. Right, ma? So that is called a sorting. Confusion leda? Okay, Nana. So we are just running out of the times and just closing the session, Nana.